Fishing communities living along the coastal regions are more vulnerable to natural calamities, climate changes, and resource scarcity. In order to improve their livelihood and safeguard them from natural disasters, the Fisheries Department, Government of Tamil Nadu, has implemented several innovative schemes under the Coastal Disaster Risk Reduction Project funded by the World Bank, named as Fisheries Management for Sustainable Livelihood. Bivalve farming, which is an eco-friendly and low-cost aquaculture technique, has not garnered much acceptance in Tamil Nadu. In order to promote eco-friendly bivalve farming, training cum demonstration has been carried out to fisherfolk at Paraverkadu, Kottaikadu and Venangapattu fishing villages. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கின்னு இந்த முழுகி யாரா பிடிச்சி இப்படியெல்லாம் நாங்கள் வலை விட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கணும். அப்புறமா தான் அரசாங்கம் மூலமாக வந்து எங்களுக்கு இந்த பச்சோட ஆளி பற்றி சொன்னாங்க. அவங்க சொன்ன பிறகு தான் நாங்கள் வந்து இது எப்படி எடுக்கணும் எப்படி செய்யணும் எங்களுக்கு தெரியாது மேடம்னு சொன்னோம். இப்படி தான் எடுக்கணும் இப்படி தான் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் சரி நாங்களும் சரி இந்த கழிவுலையை நம்பி தான் தொழிலை பண்ணுறோம். மீனவர் துறையிலேருந்து சாருங்க வந்திருந்தாங்க. ஆளி வந்து இது வந்து அழுக்காக இருக்குது, அதனால் நீங்கள் சுத்தமாக செஞ்சு பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கொம்பு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்து நட்டு வச்சுருக்காங்க. நாங்களும் எங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு ஆளி எல்லாமே கோத்து நட்டு கொடுத்துருக்குறோம். Units of racks were installed. The dimension of each rack is 5 into 5 meter. Each unit consists of 200 string ropes with 7 spat shell for each rope with a length 1.5 meters. Naturally collected spat shells were 2 to 3 centimeters and were grown up to 10 to 12 centimeter in a period of 9 months. இதில் வந்து நல்ல வருமானம் நாங்கள் எடுக்கிறோம். அரசாங்கத்துக்கு தான் நாங்கள் வந்து ரொம்ப நன்றி சொல்லணும். இப்படி தான் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எங்களுக்கு வழி காட்டி கொடுத்தாங்க. இது ஆளோட வளர்ப்பதுனால அந்த அரசாங்கத்து மூலமாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு எங்களுக்கு சந்தோஷம்தான். The welfare schemes implemented by the Fisheries Department, Government of Tamil Nadu, with the help of World Bank, funding under FIMZIL project, have brought in best practices in the sector, reduced the vulnerabilities of the fishing community, and improved their livelihood in long run.